स्वामी संदास पब्लिक स्कूल फगवाड़ा के विद्यार्थियों ने CBSE 12वीं जमात के नतीजों में वधिया अंक हासिल करके अपना अपने मापियां ਅਤੇ स्कूल का नाम रोशन किया। स्कूल प्रिंसीपल मैडम अंजू मेहता ने वधिया अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और मूँह मिठा करवाया। जेकर तुसी हाले तक YouTube चैनल स्टार विजय सच दा प्रतीक नूं लाइक ते सबसक्राइब नहीं कीता तां हुणे कर लो। हर साल ही बेहतरीन रिजल्ट पेश करके पूरे फगवाड़ा शहर विच एक नाम ना खटदे ने बच्चे। अज भी इहो ਜਿਹੇ ही हालात ने CBSE ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ? Good afternoon, everyone. I'm really glad to announce that, like all the years, this year also our students have performed brilliantly well. Have you all? Say yes. All right, and I would like to inform you that Lavanya has topped with 97.2%. Lavanya is standing here with us. And next we have Arman. In commerce, he has got 96% marks, 96.8% marks. Then we have in medical Narendra, she's got 94.8%. And then we have Kashish. Yes, she is scoring highest marks in non-medical with 91.8%. And rest all the students present over here have scored above 90% marks. Overall, out of 149 students, we have 21 shining stars scoring above 90%, and that calls for a clapping. So Lavanya, how was your experience of scoring so well in humanities? It was a great experience. I did expect, I got appreciation for my efforts. That's a great thing. So all the best. She's trying to go in army. She's already cleared her written test, and all the best to you for your interview and for the tests. Next we have Arman. Yes, Arman, don't hide it there. Yes. What are you planning? I am planning to do BCom in Chandigarh somewhere college. Not somewhere, in commerce college only. He will be pursuing an investment banking. Yes. And next we have Narendra Virdi, obviously NEET. You are preparing for that? Yes, ma'am. I just gave the NEET exam and I'm hoping to do MBBS in a good government college. All the best. You have to really work hard. And once you clear the NEET, it's nearly 10 years more of hard work. Next we have Kashish with not medical topper. Yes, Kashish? I'll be doing BTech and in artificial intelligence. Artificial intelligence. Experience. And parents, we have few parents with us. Yes, she is Narendra's mother and our teacher also in our school. Yes, ma'am. How are you Yes, feeling? very good afternoon everyone. Really I'm feeling proud regarding my daughter result, and this all credit goes to Swami Sandas School, especially Swamiji, principal ma'am and all the staff. Thank you. We have Tejas proud parents. So ma'am, what you would like to say? Especially thanks to all of you and school of स्वामी संदास पब्लिक स्कूल। मेरा बेटा रेसलर भी था, तो जिसके कारण है मतलब गेम के साथ साथ स्टडी का जो कम्बिनेशन बना है उसने ओवरकम किया है। पूरा 94% स्कोर करे हैं, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। Very proud of that. It means that if a student has decided that they have to score well, so there's nothing that can stop you. So you would like to say something? मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने रिज़ल्ट देखा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने मार्क्स 96.2, बट आ गए। ये सारी मैंने टीचर्स और पेरेंट्स की है, उन्होंने इनकरेज किया, मोटिवेट किया। Yes, we have Hridaya also. Yes, Hridaya, what you would like to say? I've scored the same percentage as in 91.8% in non-medical, and thanks to the teachers here, thanks to ma'am principal, thanks to the parents for their constant support, unwavering support, even when we were at our lowest, even though we did not score that well in some subjects, but the teachers are always with us, and that's a blessing for us. Thank you so much to all the teachers for being with us always. Thank you. So for the final word to principal ma'am. Just now we have come to know that we have topped in the city also in the parallel position.
top position in humanities, 97.2%. We are sharing in Phagwara. Yet about Kapurthala district, yet to know. So I congratulate all students on their achievements, and I wish them for their future too. Thank you. ਇਸ਼ਿਤਾ ਇਸ਼ਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 90% ਆਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90%। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵਾ CSE ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।